u okviru jutarnjeg programa Happy televizije Dobro jutro Srbijo. Mnogo volite kad nam gostuju doktori. S tim u vezi smo i pozvali doktora i ovog jutra, gospodin Richard Gardner, kiropraktičar i ekspert za balans. To ćete nam objasniti. I Maja Miklja, prevodilac ovog jutra. Pomoći ćeš nam. Gospodin Richard malo govori srpski, tek je tu 1 godinu u Srbiji, ali naučit ćete dosta dobro, ja mislim za godinu dana još. S obzirom na to da znam da volite Beograd. Ekspert za balans. Šta to uopšte znači i kako mi to da stupimo u balans sa svojim telom, sa svojim mislima, sa svojom energijom? Šta to uopšte znači? What does balance mean itself and how do we connect with ourselves, body, mind and soul? So to begin with, the balance is what I deal with in daily work. But in essence, what balance means is to bring our lives, live our lives in a way so that we have minimal suffering. Znači, ono što je bitno jeste da naše telo bude u balansu kako bismo mi što manje patili, odnosno da se uskladimo sami sa sobom. And the suffering is an interesting topic that I like to discuss a little bit because Buddha said that, when on his way of enlightenment, he discovered that suffering was part of life. And we must learn to deal with suffering. And of course, there's 2 types of suffering. There's necessary suffering and there's unnecessary suffering. Ok, prevršćemo, znači patnja postoji i ona koja je... Patnja postoji u svakodnevnom životu i što je Buda na svom putu prosvjetljenja i otkrio jeste da je patnja sastavni deo čovekovog života, ali da postoji također 2 vrste patnje. Ona koja je sastavni deo, ona koju ne možemo da izbegnemo i ona koja se može izbeći. Ova druga nam je problematična. Često ljudi prave problem i gde ga nema. Živimo vrlo stresno, vrlo brzo, ne stižemo ni da se opustimo, ni da se posvetimo stvarima koje volimo. Kako tu da napravimo balans? Yes, that exactly is the point. The suffering that we can avoid. We have a lot of stress, we have a lot of things to deal with, a lot of our plate. How do we deal with that? How do we achieve it? But to further explain that point is that, necessary suffering are things that we suffer every day. Things like a loss of a loved one. Those things happen. Death in a family happens, but we deal with those things through grief and counseling and things like that. But that is part of life. What I like to address is unnecessary suffering that we can prevent, right? So, and that is the most important thing that I do in my job. Dakle, ono na što on stavlja akcenat je upravo patnja koja se može izbeći, to je ona koju mi sami sebi negde namećemo. Dakle, patnja koja je neizbežna je daleko bilo gubitak voljenih osoba, ono sa čime moramo da se izborimo u životu što je sastavni deo života. Ali ove brige koje mi sami sebe namećemo, to je ono čime se on bavi. Dakle, ta patnja koja se može izbeći prevencijom i odgovarajućim načinom života. I tu negde vi možete da nam pomognete. Ovo je pravi prevodilac kada ubaci srpski izraz, daleko bilo, to sigurno gospodin nije rekao, ali baš daleko je bilo. Zanima me kako vi možete da nam pomognete u tom smislu, kako da nađemo zaista taj balans u sebi, kako da se ne nerviramo za stvari koje stvarno ne možemo da promenimo. This is where you come in, how do you prevent the suffering from happening? How do you help people find a balance within themselves? Yes. So first of all, we have to find out why someone is suffering, whether it be from pain or back pain, headaches, or some kind of neurological symptoms. So the question that I always first ask is, why is that person suffering, right? Like I said before, this is unnecessary suffering that can be prevented. So anytime you have pain, that is your body telling you that something is out of balance. Like always. Dakle, ono što je bitno napomenuti jeste da najpre kada pacijenti dođu kod njega treba da se ustanovi koja je to vrsta bola, odnosno patnje koje ih muči. Da li su to glavobolje, bol u leđima, da li su patnje neurološke. I pošto je to ona vrsta bola koja se može izbeći, odnosno koja se može sprečiti, da kažem, to je ono što on pokušava da utvrdi najpre uzrok sa kojim treba da se bori. To jeste najbitnije naći uzrok pa onda lečiti. Često, bar ljudi kod nas, kada su napeti, kada su pod stresom, kada imaju neki problem,
kao da ovako drže ramena i kao da ne dozvoljavaju sebi nesvesno da se opuste i onda lagano kreću i glavobolje ili trnjenje ruke ili neki ozbiljni problemi u leđima, skolioze, spondiloze, diskus hernije i sve tako ta divna imena. You probably understood most of it, but that's exactly what she was saying. When we have the stressful situation or something that's bothering us, people tend to massage their shoulders and to take this sort of protective position. I grčenje mišića, yes, and then this leads to, as we know, to the neck pain or the headache or different sensations in our arms. So that's exactly the problem. This is exactly the point, and I'm a doctor. There you go. There you go. So you know. So there's a cause, always a cause and effect, and what I address daily is cause. What is causing this kinds of pain to happen? What is causing all these sufferings to happen in us? And one of the things, for example, like you mentioned, was that stress is a big part of causing some kind of imbalance in your life, and something that we do all the time, that is sitting. We're sitting. We have, most of us have 9-to-5 job where we're sat at a desk working on a computer, and those kinds of things is not what we were designed to do. We weren't meant to sit 5, 6, 7 hours a day. We were meant to move. So a lot of the times, if we have less activities, then that could cause a lot of problems. Svaki doktor bi nam i rekao, da li fizijatar ili kiropraktičar, ne sedenje toliko dugo i ne sedenje za kompjuterom. Ne predugo. Dakle, ono što je rekao, svaki problem ima svoj uzrok i posledicu i ono što je dobro, najpre što smo rekli, naći uzrok i onda ga lečiti. Ali najčešći problem i ono što pomaže i kod stresa i kod mnogih oboljenja, što je doktor rekao, jeste upravo to da ljudi za početak previše sede, a tu dolazi i stres i sve ostalo. I da bi bilo dobro da svako ko je u situaciji se što više kreće, čak i na poslu koji zahteva sedenje bi bilo dobro da se ljudi malo onako, to je ono na što Richard stalno stavlja akcenat, ustani, prošetaj, protegli se, uradi nešto, jer previše, what you've mentioned, ljudsko telo je stvoreno da bi se kretalo, a ne da sedi, znači mora da ima pokret. Znači, to je jedan od savjeta. Šta je negdje glavni generalni savjet za sve one ljude koji nas gledaju i koji imaju problema, mnogi imaju, da li to bile žene posle porođaja, pa uglavnom imaju problem sa donjim delom leđa ili u nekim godinama ili koji pod stresom. Nažalost i deca sve više imaju problem sa pravilnim držanjem kičme. Šta je vaš generalno savjet? What would be your general advice in prevention regarding both women who experience afterbirth or back pain or with children, with people who are working? What would be general advice for prevention? How do they achieve the balance of... Right. First and foremost, we have to look at how you're doing things throughout the day. One of the things that we are not really practicing is called mindfulness. Mindfulness, basically the principle is that you always pay attention to what you are doing at any given time. So if you're doing something that you fall into a routine to, for example, brushing your teeth or showering or whatever, the things that we do every day, those things we just don't think about. But if we become more involved in our process of movement, how we move and how we do things, like for example, picking up a child from the ground, if you are just doing it not thinking about it, you may actually hurt yourself because you may not be doing things correctly. So being mindful of how you do things is first and foremost the most important thing. To je ono što se danas dosta ispominje, da ljudi treba da osveste trenutak u kome žive. Znači da stvari ne treba raditi automatski. Mehanički, da. Često mehanički radimo nešto paralelno, 5 radnji na jedno, mislimo, drugo obavljamo. Znači osvestite trenutak dok perete zube. Ako ste u tome, radite samo to. Ako uzimate dete sa poda, razmišljajte o tome koji je najzgodniji način da to uradite. Baš to, žene to urade iz jednog, umjesto da čučnu i da podignu dete, znam da su na stolu. Znači prosto to je neki savjet koji oni meni daje. Inače, privatno razmišljaj o tome što radiš, da ga uradiš što bolje, što svesnije, prisutnije, a ne onako automatski, jer se upravo tad ljudi često i povrede. Znači, voditi računa o sebi, voleti sebe, to ljudi nekad zaborave. To take care of ourselves and to love ourselves, which is very important. We didn't mention it. I imati pozitivne, jel tako, misli? Da, the positive attitude, of course. And the second thing that you can do is once you find out that you are doing something wrong, because you're mindful, you understand how you're doing things, then you correct those things. For example, like you mentioned before, how you're picking up the child,
you should bend down instead of bending down from the waist. You should kneel and pick up a child. So there's easier way of doing things. So I always like to say, just don't work hard, just work smarter, right? So do things smarter means that there will be less stress for you. Da, dakle, nije dovoljno osvestiti način na koji nešto radimo, već ispraviti ono što radimo pogrešno i raditi ga pravilno, kao na primjer to uzimanje deteta sa podešte ženama, najčešći problem i uzrok bola u leđima. Čučnite, kleknite na kolena, ako je tako lakše, prigrlite dete, pa onda, dakle, bitno je da ljudi isprave svoje pogrešne navike kako bi poboljšali svoje stanje. Da, je lepo rekao, nemojte da vam bude teško što da radite, nego da uživate u tome što radite. Jeste, naravno, to treba da bude proces u kome ljudi uživaju. Dobro. Hvala vam najlepše. Imate neku ovako generalnu poruku za naše gledalce za kraj razgovora? Do you have a general message for the end of the conversation? Sure. Balance is just more than physical. There's other aspect of our lives that involves more than just our physical interaction with reality, and that is our mental and emotional body that makes up the whole person. So as I work on a physical being, physical person, as they start to feel better, their mind, the way they think, starts to change. And once that starts to happen, which is a positive thing, then that can also affect their emotional side as well. So when you have all three of those things in balance, then you have a whole person. And that's what I achieve for, is that not just for patients to feel better, be pain-free, but I want them to have a fulfilling life that has where you think clearly, and when you have a good relationship with people around you. All those things make a person that can function and enjoy life to their fullest, because now they're a whole person rather than just, a part of a person. Da, pa ono što smo rekli, dakle, balans nije samo stvar fizičkog, odnosno da ljudi gledaju da srede svoj fizički problem, kao što je, na primjer, bol sa leđima, već da balans mora biti i mentalna stvar. Znači da on najčešće savjetuje svoje pacijente da moraju da također i razmišljaju pozitivno, da budu u skladu sami sa sobom, da moraju da imaju tu konekciju body, mind and soul, znači tela, duše i uma, da se družite sa ljudima koji vam prijaju, da radite lepe stvari u toku dana, naravno da jedete zdravo, da uskladite, ako možete, sve segmente pomalo, a ne samo fizički. I sve to deluje lako i sve to negdje znamo, ali jako je bitno da neko nam to osvesti, da nam kaže da to zaista može da nam pomogne. Posljednje pitanje za vas na srpskom, nadam se da me razumete. Da li ste vi u balansu sami sa sobom ovdje u Beogradu? Are we in balance here in Belgrade? Not quite. Working on it. Right now, I'm just work and work and work. But for me, work is a pleasure. So for me too. Yeah, absolutely. So once you realize that you have a work that you love, it stopped becoming a work anymore. It's something that you enjoy. So what I enjoy the most is I love making people feel better and to realize their full potential. And in that sense, yes, I have found my balance. Okay, thank you so much. Gospodin radi na tome da bude potpuno u balansu ovde u Beogradu, kom je godinu dana, došao iz Dallasa, Texas, a ostaće verovatno. Hvala vam najviše što ste bili gosti ovog jutra. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom Happy televizije. Dobro jutro, Srbijo.